Episode 4 From India to Singapore. Episode 4 اش هندستان بو سنغاپوره. In Bombay, Detective Fix still did not have the correct papers to arrest Mr. Fogg. البومباي بوليسين هني فيكس هش ورقة درست بيناجي هشتنا دا مستر فوغي بگیرد. But he knew that Passepartout could go to prison for his mistake at the temple in Bombay. بله زانی که پاسپورتوت دچتت زندانه و اجبروی شاشیاوی کری البومبای اول پرزگهه. He gave the priests at the temple some money and they agreed to go to Calcutta and tell the police about Passepartout. اوی هندک پاره دان قشا اول پرزگهه که بچم کالکوتا اولویره سکالای تو مارکن سر پاسپورتوتی. And so as Phileas Fogg, Passepartout and Auda were getting off the train in Calcutta. و پاشی فیلیاس فوگ پاسپورتوت و آودا ابدمش من دا فره هاتن خاره. A policeman stopped them. Are you Mr. Phileas Fogg, and is this man your servant? He said. Yes, answered Fogg. پلیسی پسیاجه کرد گوته اره تو فیلیاس فوگی و اوجی خدمت کارتیا گوته بله. The policeman asked them to follow him and 20 minutes later they arrived at a strange building. پلیسی گوته دیف من ورن بشتی 20 خولک اکا گهشتن آواهی که غریبی عجب. As they were going inside دمه چون جور Mr. Fogg realized that it was a courtroom. Mr. Fogg به حسا دمه چون جور او جورا دادگهه. There was a judge and a lot of people were watching. دادورک الویره بی و گلک خلقی سخت کرنه. A door opened and the 3 Indian priests came in. درگه و بی و هر سه قشت هندی هاتن جور. The judge explained why the men were in the courtroom and held up a pair of shoes. دادوری بو شروع گر کنه بو چه و هر سه الدادگه هنم و جوتا که پیلا و بلند کرد. My shoes, shouted Passepartout in surprise. It was now clear that Passepartout was guilty. گوته پاسپورتوتی دمید او پیلاف دیتین کر قیری و گوت من دهوشی و گوت او پیلافت بنن نو که پتر دیار بگو پاسپورتوت توان باره. The judge began to speak. دادوری دست بکر و آخفت گوت The English law protects the religions of the Indian people. گوته یاسایت انگلیزا بروانی اش پارزگاری اش دیانتت اش آینت هندیات کد. And because Passepartout went into the temple while he was wearing shoes, he must go to prison for 15 days. اجبرکو پاسپورتوت بلاوه چوید پرزگهه و بدوی 15 روزا چه زندانه و 15 days shouted Passepartout. پاسپورتی که دیگر قره گفت 15 روزا. Silence. And Mr. Phileas Fogg will go to prison for 7 days because he is your master, finished the judge. دادوری گفت بیدنگ بن و بیدنگ با و فیلیاس فوگ جی 7 روزا دچتت زندانه و چنکی او ماستر دیا او سید دیا. Fix was happy. Fix کیف خوش بیش برچی او پلیس نهینی. There was now enough time for the arrest papers to arrive in Calcutta. دمک درش یل بردستی حتی او ورقه بگهن امری گردنا فیلیاس فوگ بگهن. Mr. Fogg stood up and calmly said, How much is the bail? Mr. Fogg رابش بر و بدنگی یعنی هادئی و براحتی و گفت چند کفالت. I will pay now از دینوکه دم. Bail will be £1,000 for each man, said the judge.
دادوری گوته بو هر ایک شوه 1000 پوند داده دی. And you will get the money back when you leave prison. و تو ده پارت خواهر گیری دمه تو زندان بجهت هیلی. Mr. Fogg paid the 2000 pounds. Mr. Fogg 2000 pound دان. Passepartout took his shoes and they both left the court without the. و هر دوکا پاسپورتوتی پیلا بتخواهینانو وان هر دوکاوی و مستر فیلیس فوگی الگل اوضاع جورا دادگه جهلا. They went immediately to the port and prepared to get on the Rangoon. او برافکندا و چون و خو آماده کرد دا فرنگون را بگهن. رنگون کشتیک بیناوی کشتیک بیه سفینه که بی. This was a ship that was soon leaving Calcutta for Hong Kong. او کشتی بی او سفینه بی او دا زیترین دم دا چد برف کالکوتا دا کالکوتا بجهلت برف هونگ کنگ و چد. Detective Fix followed them to the ship and was very unhappy to see that Phileas Fogg was planning to leave the country and lost the bail money. Detective Fix, police نهانی Fix, دیفانا چو بو کشتیه بو سفینه و گلک نکیف خوش بی بخم بیش برکو فیلیاس فوگی پلان هبی کالکوتا بجه پیلت و پارت خوشی پیلت جداز بدد يعني پارت خوشی ور نگرد. Fix decided to follow them. Fixi بریاردا الدیفانا بچت onto the boat secretly. بلمه بچت بدزیکی و وشارتی و he asked the police to wait for the arrest papers for Mr. Fogg and then to send them to Hong Kong. اوی دا خوازش پولیس ها کرد امر گردنای وریکن و وریکن هونگ کنگ. Another British colony. هونگ کنگ اوجی دا گریا بریطانی بی مستعمره بریطانی بی. It was going to be his last chance to arrest Phileas Fogg on British ground. اوه دابت دماهیک شانس بوی فرصت بوی الناف خاکا بريطانية يعني او عاد بريطانيا دا كري الويري فيلياس فوغي بگرد. During the voyage the weather was good and the passengers relaxed. الدم گشته دا کش و هوا باش بی خوش بی و ریونگا بخوا ساعت کر اردا و خوشی پید بر مرتاح بین. Everyone enjoyed seeing the beautiful Andaman Islands as the ship moved through the Bay of Bengal. همیا بخوا خوشی اش دیدم که چون ناف جزیره اندامان را در باز بینو و ساعتگیر خلیج بنگال. Detective Fix decided to look for Passepartout on the ship. Detective Fixi پلیس نهانی بریار دا سحکت پاسپورتوتی کشتیه دا سفینه دا. He wanted to find out about the woman who was traveling with them. اوی ادویت شتاب زاند درباره ایویجین که اول گلوانا. Passepartout was very surprised to meet Fix again. Passepartout جارای دی مامنده هوش گو جارای دی Fix دیتی. But he told all about the journey from Bombay and Auda story. اوی بحث گشتاب خواهی کرد و بحث جروگا آودای بگود. Passepartout started to think that Mr. Fix was following them. Passepartouti بسا هزار کرد اوی دیفچون آوانات کرد. Is he watching Mr. Fogg for the man at the Reform Club? اره اول دیفچونا Mr. Fogg کرد بو گلوان ظلامت الريفورم Club. He asked himself, یه پسیارش واد کرد. He decided not to tell Mr. Fogg his idea
بله اوی بریادا وانتشتا بو مستر فوگی نبیجد. On the afternoon of Wednesday 30th October السهي ده رجا چهارشنبه البشتيني برو the Rangoon went through the narrow strait of Malacca. Rangoon أو سفينة بين أو رانغون بين تشو جهيكي طنكرو تشو مالاكا at 4 a.m. الشاري سبيدي. The next morning the ship arrived at Singapore Island. السحارية ديفرا سفينة هاجهشت جزيرة سنغافور half a day early. داناكي روجي زيتري جهشت and stopped for a few hours to get coal. الويرس راوستان بو چندم جميراكا دا راجيه بكنتي دا چونكي الويدامي براجيه شولت كر. Passportot got off the ship. Passportot اشكشتيش سفينة هات خاره and went shopping for some mangoes. چوب دا هندك مانگو اكرت جورك فقية بجن مانگو. While Phileas Fogg and Auda took a 2-hour trip through the beautiful country in a horse and carriage. دم فيليس فوكي و أوضاع بخوا 2 ساعات دو دم جميرة گشت كري اتناف وي گنديدا الهسبا وف عربان الديف هسبا و a little way behind hidden in the trees شو وانا بتري ناف دارا رخوة شاد بكيبي was detective Fix police نهاني Fix بي. He was carefully watching their every move. أبي بهشياري سحت كر هم هر بهنگا وقت آوانات هاوید.